BBI is a result of the handshake. Na kusema ukweli ndugu yangu tusidanganyane. Handshake kidogo imeleta amani kwenye nchi yetu ya Kenya. So I believe BBI is a good thing. As much as I've not read so much about it, I want to believe it's going to be a good thing. And this is my take. Nataka record msikie vizuri sana. The constitution which was promulgated in 2010, ile katiba tulipitisha mwaka wa 2010, itakuwa implemented fully. Hiyo katiba ni mzuri. Lakini kuna watu katika serikali wamekataa. This is Elvis Ayimbo Sichenga. I am a native of Luanda Township Ward. I am live on Vihiga Plus TV. You can subscribe, like, and share on the same. Thank you so much. Mtazamaji, this is Vihiga Plus TV na siku ya leo ndani ya Politics Vibe nimekuletea mtu ambaye mmekuwa mnatarajia sana mengi kutoka kwake. Hatujamsikia kwa muda, lakini leo tupo naye ndani ya Vihiga Plus TV. Ni mwanasiasa, the aspiring MCA 2022 Luanda constituency, sio mwingine ila Mheshimiwa Elvis Ayimbo Sichenga. Inakuwaje ndugu yangu? Uko fresh? Umetulia sana. Umetulia, tukuoni, tunashangaa ulienda wapi. Mambo pole pole, lakini tunashukuru Mungu ametupatia maisha. And first of all nawashukuru sana mmepata time kuja kuongea na mimi tusemezane mawili matatu. Lakini nitakurekebisha kidogo tu. Umesema aspiring whatever, sio hivyo. Hatujafika kule. Umetaja constituency, sio kule, lakini tutazidi. Okay. Thank you. Corona inakupeleka vipi? Corona ipo kweli? Ipo. Yaani uamini kama ipo? Mengi yamesemwa, sio vizuri tuguze kuhusu yale ambayo yamesemwa kuhusu corona. Tangu ilipoanza nakumbuka sasa ni miezi 6. Maafa yamekuweko, we have lost so many lives. Lakini pia kando na hayo there's a lot of speculations. Kuna wale ambao wanasema pesa zinaporwa, mambo kama hayo, na sio ya kupendeza. Na kwa leo sijavaa barakoa kwa sababu najua nimezingatia yale 1 meter. Okay, back in the year 2017 tulikuona kwa politics. Ulikuwa you want that seat ya MCA Luanda constituency, Luanda Township Ward, I mean. Ulikuwa unataka kuwania the seat, MCA seat. Na sijui ulifikia tulishtukania tu kuna mheshimiwa ambaye anakuja ambaye tulikuwa tu na yeye, all of a sudden what came over you ndio ukaamua sasa kuwa politician kabisa ukaamua you are taking that way? To be honest, I believe leadership is a calling. It has to be something that is inborn. Kwa hivyo huo wito ulikuweko, maybe ilikuwa ni nia ya Mwenyezi Mungu alinipatia huo wito. So I honestly decided to contest as a member of County Assembly for Luanda Township. That was in 2017. We meant well for the people of Luanda Township. The exercise was very smooth. Na kusema ukweli nia ya Mwenyezi Mungu ilitendeka. Tulijaribu vile ambavyo tuliweza. Hatukuweza kupata tiketi ya ODM ya kutufikisha kwenye debe. Kuna ndugu yangu ambaye alifanikiwa kupata, lakini kwa bahati mbaya naye pia hakuweza kunyakua kiti chenyewe. It is said politics is a dirty game. Do you believe in that? Yeah, to some extent, because of the experiences that I've gone through, it is to some extent a dirty game. But I can assure you, we are 5 years older, 5 years wise. We have been beaten once, we are twice shy. Talking of being beaten once, unajua that time tuliona hiyo day after counting the votes kulikuwa na vurugu sana. People were expecting wewe ndio unaenda kuwin kabisa. Everyone alikuwa amesema wewe ndio unaenda kuwin. But ikakuwa kuna vurugu, kuna kutoelewana. Do you think that was the right way the people of Luanda ilifawateka? Unajua sasa yale mapendekezo ya wananchi huwezi kuyazuia. Labda walikuwa kabisa wanatarajia iwe ni mimi. Lakini kivyangu mimi ile mkondo ambao hayo maneno yalikuwa yamechukua niliona kwamba sio mkondo mwafaka. Kwa hivyo niliona si vyema labda watu wamwage damu kwa sababu yangu, watu waumizane kwa sababu yangu, hapana. Ikawa sasa nipeane heshima kwa ndugu yangu naye pia ajaribu bahati yake.
nikijua ya kwamba maybe pia mimi nami wakati wangu siku nyingine utakuja. Yeah. Talking of that, pia kuna the current governance ya MCA Luanda Township Ward. Unaona, are they working venye ulikuwa kulingana na wewe? Are they delivering what they are expected to do? He had his own agenda for the people of Luanda Township, which I want to believe maybe he's trying his best. But in my own perspective, I had my own agendas which maybe I would have tried to implement to my best. Lakini kivyake yeye pia lazima tumpatie heshima, anajaribu. He is actually giving it his anajaribu. Unaweza mpea percentage ngapi out of 100? Not 100, out of 10 nitaacha nimpatie at least 8. 8. Yeah. So anafanya kazi poa, unaona inawa, ndio. Alafu there kumekuwa na hizi issues, hela zifikii wananchi wa kawaida. Development huko chini imekuwa shida, biashara Luanda imekuwa, people are complaining, watu wanatolewa sokoni, wengine hata kuna watu wanafutwa kazi kwenye county. Unachukulia vipi ile swala na uongozi wake? Hela kufikia wananchi, I think talking about the county government, itawafikia wananchi kivipi? Kupitia kwenye miradi ama hela in terms of cash? Okay, tunaweza ona hiyo hela tukiona people wanaunda shule, tunajua this is where the finance inatumika, the funds zinatumika kuenda. Pia tunaweza ona pengine education, wanasaidia watu uniform nini, supporting them too. Wewe unaona ni kama kuna hiyo help ambayo watu wanapata? I think first of all we need to understand the structure of governance. We need to differentiate between county government and what the CDF needs to do. So in terms of masomo, I would say the CDF Luanda, that is, if we are talking about Luanda Township Board, has actually tried and is doing its best. That is when it comes to education. I remember kuna shule hapa inaitwa Mumbo naona kuna story building that is ongoing. Last week nimeona wamepeana pesa kule kama nji primary for construction of classrooms. So in terms of education, I would say the CDF is playing its role perfectly well. And I understand that the county government also comes along. That is through ECDs. Na kusema ukweli, kama tunaongelea ECDs, the county government of Vihiga has performed perfectly well. Shule zote ambazo ziko within Luanda Township, I am aware penye tunaongea hivi ziko na ECD classes. Yeah. Okay, talking of the CDF thing, wanasema people, unajua people huwezi zuia watu kuongea, but people are talking, they are saying like tukienda kutafuta msaada huko lazima pengine tuone mtu kando, tuanze kuhangana nini, there is corruption kwa CDF. Is that true? Msaada kama upi gani? Okay, kuna bursaries. Yeah, before you get that bursary, lazima uongee na mtu kando, lazima mjuane, ndio at least your name appears somewhere. I will say that without fear of favor. Personally, I work in the office of the Member of Parliament for Luanda constituency, CTF Luanda, and I am in charge of Luanda Township Ward. Basari ambayo tumepeana 2019-2020 tulipeana kule mashinani. Kabla tupeane kule mashinani, we used to do the exercise at the office. That is 2018-2019. So 2019-2020 tulipeana kule mashinani. And I personally suggested, because Epanga is central in Luanda Township Ward, wale wakaazi wote wa Luanda waweze kujitokeza wakuje kupata forms. Na kusema ukweli, without fear of contradiction, kila mtu ambaye alijitokeza that day alipata form. Not unless ulikuja asubuhi ukaona kwamba labda ile foleni ni refu sana, hautawezesha kupata, ukachoka, ukaamua uende, basi ikawa ni bahati mbaya. Lakini kwa wale ambao walisubiri wote, without fear, I want to confirm to you, kila mtu alipata. Na mimi nilikuwa in charge, sikumbuki hata mtu akinipatia senti. Hata wewe mwenyewe nilikuwa kule na nimehakika ulipata form. Yeah, sure. But na ulinipa senti kweli mimi? Basi ni hivyo ambavyo maneno yako. Okay, youths are crying, by the way. Luanda youths are crying. Wanasema the county government na nini, the MCA hatumuoni, youths are crying. Wanasema wamelalia the other side, wanashughulikia watu ambao ni at least wakubwa, but wao kama youth miradi zao haziendi sawa. Haziendi tu sawa tu vizuri. Pengine there are people, kuna football hiyo inaendeleza vizuri. Hiyo iko poa, but there are other talents ambazo ziko let me say, naweza sema
the serikali haizingatii kabisa kwa sababu the artists kuna kazi nini vijana wanafanya vitu vingi. Yeah. What can you say about that? Kuna hiyo balancing ambayo unaona ni kama the government is not doing the right thing kwa sababu wameenda one side, hawashughulikie the other side. To some extent it could be true that the government is not doing its best. But that term youth, sio vizuri pia tutumia youth wanasema. What do we need to do? The mountain cannot come to us. We must approach the mountain. So our youth ambao pengine wanalalamika, waneneo hawajakuwa zingatia and all that, what I would urge them is that through the county government kuna hii kitu ambayo inaitwa youth fund. Wakuje, let them come up with proposals, substantive proposals. They can deliver them to the officers. I am sure and certain they will get assistance. Hii corruption imekuwa very very rampant saizi kwa this country. Corruption imekuwa wimbo kabisa, yani everywhere people are just talking of corruption. Mara unasikia sijui nani ameshikwa, nani hivyo tu, siasa imekuwa tu hivyo. Sasa ni corruption. Ukirudi chini kwa county level, is there anything kwa sababu wameconcentrate juu kabisa the governors nini? What can you say about huku chini, the MCA, the MPs? Corruption in Kenya is a cancer. And I think wananchi, we need, as a leaders, we need to do a lot of civic education during campaigns. We need to educate the citizens on what kind of leaders they need to elect. You are as youthful as I am. You also have a role to play in this. Because I understand that the kind of leaders, some, not all of them, but some that we are allowing to occupy the elective positions, to some extent are not honest to themselves. So it is all about civic education and allowing the people to know the kind of people they want to elect in office. Okay, kuna hili swala la nini Uluya, sijui ati Luya, Umlembe, unity. This thing, how do you take it? Kwa sababu wanasema we should at least unite and have one leader mwenye tunampeleka nini kuvai for presidency. What can you say about that? Do you think is it right ku unite hivyo na kupeleka one, or ina promote tribalism? What can you say about that? Kwa sababu this land is a Luya land. If we unite as Luyas, we will have the numbers. If we won't manage to maybe per se get the presidential seat, we will at least have the bargaining power to place on the table. So you are in support of Luya? I am in support for it, but you see there's a lot of self-interest. There's nobody who is willing to come and negotiate with the other. So it becomes a challenge. I don't see it coming anytime soon. Oparanya is rising very fast. His star is shining, but we cannot also assume Musalia Mudavadi. He has been in the game for some time. He also commands part of Western Province. Of late tumesikia Muhiza Kitui is coming up, so Waluya kidogo kuna challenge. But tuombe Mwenyezi Mungu hawa viongozi wetu Waluya wakuje pamoja. Tuweze kupata mmoja ambayo anaweza wakilisha maono yetu kule kwenye serikali kuu. Talking of unity, kwa sababu kuna hii issue ya BBI. This BBI thing imekuwa shida tu, yani others wako huku. What's your take about that, about BBI? Is Elvis Ayimbo Sichenga.